такие более короткие мысли. Хорошо. And hello, everybody. This is Daniel Davis Deep Dive again. We are live, and we had some earlier recordings today of George Mamsurov from a previous interview, and now that we were finally able to get him back live, he just got back up. So we're really, really grateful to have him. And also we have translating Andrei Maximchuk. So welcome to you both. Grateful to have you here. Рад тебя слышать, и сейчас мы вживую выходим в эфир. Поздоровайся со всеми. Всем здравствуйте, я рад снова выступать перед американской публикой, рад быть здесь, прямо из Запорожской области. It's a pleasure for me to be with you once again here. It's a pleasure working with the Western audience, and I'm here live from the Zaporizhzhia area. Okay. Well, that will figure in some of the questions that we may have. And by the way, we're grateful to have your voice here, because we believe also that understanding comes from conversation. And if people talk to one another, maybe a way can be found out to bring some of these conflicts to an end. So thank you. Всегда можно найти компромисс с помощью диалога, поэтому мы очень рады, что ты снова присоединился к нам, и будем стараться прийти к какому-нибудь пониманию. Хорошо, давайте поработаем для публики. Я готов послушать ваши вопросы. Perfect. Let's start working. I'm ready to answer your questions. Let's go. Perfect. So over the last few nights, especially, there has been a dramatic increase in the number of drone and missile strikes against Ukraine from the Russian side. What is behind this? Why did it suddenly start to go up so high? And what is the objective of these strikes? За последние дни, недели увеличилось количество ракетных ударов по Украине, увеличилось количество дронов, выпускаемых Россией. Почему это происходит, что за этим стоит и какие цели могут преследоваться? Ну, в первую очередь я хотел бы действительно сказать, что за последние полгода произошел взрывной скачок в беспилотных технологиях. First of all, I'd like to say that for the previous half of the year, the Russian technologies in the drone and rocket sphere have made quite progress. Если смотреть на фронт, то количество беспилотных систем в воздухе выросло без шуток в 10 раз. If we say about numbers of Russian rockets and drones at the front lines, I can say that it has increased in 10 times. And so does the Russian side have the ability to continue to produce that many rockets, so that maybe it's not just occasionally there's 500 or 700, as was the case 2 nights ago, but maybe 5 to even 1,000 every night? Can they sustain that over time? Я понял вопрос. Можно ответить пословицей: русских долго запрягают, но быстро едут. И производство дронов растет прогрессивно, да, то есть с каждым месяцем это кратность производства беспилотных систем, и их количество просто увеличивается. I have to say that we've started producing drones and started producing rockets in such quantities that we may scale it up. So we have some more power, we have some more factories, and this production is just scaling up. So you should expect even more drones in the nearest future. That is a terrifying prospect for the Ukraine side. What is the objective of it? What are the Russians trying to accomplish with these drones? Какую цель преследует Россия сейчас? На данный момент война показывает, что беспилотные системы — это самое дешевое и эффективное средство доставки до противника, средство уничтожения противника. Modern conflict shows that unmanned aircraft vehicles are the best and most cheap way to destroy your enemy. And so what is going to be the connection, say, or is there a connection between these
drones that are firing long range into Kiev, into Lviv, and several other cities, Poltava, around the Ukraine, and the frontline fightings like in Sumy and in the Kupiansk, Kharkiv, Zaporizhzhia, where you are in the Pokrovsk area. Is there a connection between those? Какая связь между ударами по Киеву, по тылам противника и с увеличением количества ударов вблизи на линиях фронта? То есть, он хочет узнать, чего мы стратегически пытаемся этим добиться. На самом деле это работа, которую мы делаем последние даже не месяц, а полгода, год. И результат, который сейчас на фронте, это результат работы однозначно долгого времени. Да, это результат, который только сейчас становится виден из-за методичной работы на фронте. И это часть этой работы. А цель-то какая? Он хочет цель узнать. Типа поражение тылов противника. Цель на данный момент это создать буферную зону. So Russia is utilizing all the capacities we managed to produce for the previous half of a year or the whole year, and the aim of this attacks, and these attacks became more massive, is to create a neutral zone which could protect Russian regions from Ukrainian rockets and Ukrainian drones. So we have to move the front lines and to make our borders secure. И эта буферная зона, она в первую очередь и является защитой от беспилотных систем и ракет противника. And this zone, these areas under Russian control will be the main protection from Ukrainian rockets and from Ukrainian drones, which are aimed at Russian civil cities and at civil population. And so that's what the long range stuff is. So do I understand that there's not a connection between the tactical fighting, i.e. that they're trying to weaken command and control centers behind the front lines, or are those just two separate operations? Есть ли связь между нашими ударами по центрам принятия решений, грубо говоря, в Киеве, и продвижением наших войск вперед? Или это просто мы бьем, потому что можем бить, грубо говоря, а войска сами действуют, как считают нужным? Нет, действительно, вся эта работа наших вооруженных сил, это комплексная работа в первую очередь. И радует, что комплексная работа, шаг за шагом, степ-бай-степ, она начала приносить реальные плоды, которые мы сейчас своими глазами видим. Это все выливается именно в продвижение на фронте. These massive strikes at the enemy's headquarters, they are done in connection with our troops in the field. And this allows Russian forces to continue advancing and disrupts enemy's command lines. And finally, we've managed to create a good system of connection between our rocket artillery forces and our field troops. So we can use the panic at the enemy headquarters to continue the assault and taking better positions from the enemies. Have you seen any impact at the line of contact because of these long-range fires throughout the depth of Ukraine, or is it too early to see any effect at the front line? Удары в глубину противника оказывают какое-то влияние на передовую? Может быть, им там меньше горючки подвозят или еще что-то? Как-то это соответствует? В первую очередь это оказывает влияние на морально-психологическое состояние воина. First of all, such strikes are devastating for our enemies' moral and psychological state. Во вторую очередь это создание нужной атмосферы в тылу противника.
Secondly, we are creating a very special atmosphere in the enemy's cities and in the enemy's headquarters. Точно то же самое, что и делает наш противник с нашими городами. And by the way, it's the very same thing that Kiev tries to make with our cities and with our population. Кто победит, муравей или слон? Продолжаем. Ну, я хотел сказать, что масштабы, тут масштабы несоизмеримы. Я хочу сказать, что солдат на Украине знает, что у него за спиной дома все не так хорошо, он лишен этого, в отличие от нашего российского солдата. Gladly, Russia is much larger than the Ukraine, and Ukrainian soldiers, they understand that they have problems at their rear, that their factories, their cities are being bombed, and their production is being destroyed. And Russia is larger than the Ukraine, and our production centers are much less vulnerable for enemy attacks. And in fact, let me on that point, to what extent, because I've seen, I think it was maybe 2 nights ago that Ukraine was able to launch 200 drones and long-range fires into Russia, but it seems that most of them are being intercepted. Is Russia better intercepting drones and missiles than Ukraine is? Украина несколько дней назад запустила несколько сотен дронов, и они продолжают это делать по территории России. То есть все-таки не такие вы неуязвимые, он имеет в виду. Но при этом российские расчеты ПВО намного эффективнее сбивают вражеские дроны. И почему так происходит? Почему российское ПВО намного эффективнее? Ну, во-первых, я хотел бы напомнить, что мы работаем из оружия собственного производства. И это российское оружие, на нем работают русские операторы. First of all, I'd like to say that we are using only Russian weapons, and Russian techniques is being manned by Russian soldiers and officers, which creates a unique system of Russian weapons. Во-вторых, война показывает, что мы можем адаптироваться к любому виду вооружений. Мы вспомним Байрактары, вспомним Хаймарс, вспомним различные системы, которые передавались Киеву, они со временем теряли свою актуальность. Secondly, we must say that Russian forces have a unique ability to adapt to enemy strikes and enemy newest weapons. Like, for example, Turkish Bayraktars, they were a threat at the beginning, and now you don't even hear about them anything. And long-range HIMARS missiles, they were initially a threat, but now we've managed to intercept and to destroy them. So we have a very adaptive system. The American HIMARS was a really problem in the Zaporizhzhia frontline, but now we can't hear about them. Yes? Do you understand me? Yes. Javelins, Bayraktars, and the newest things going... Я хотел сказать, Андрей, что... ты, в принципе, сказал, мы адаптируемся под любую систему вооружения. И на данный момент нет такого супероружия, которое бы могло каким-либо образом, коренным образом поменять ситуацию на фронте. We are adapting to every enemy's tactics and weapons, and at the current moment, there is no weapon in the world that could change the situation with Russian forces advancing. So is it the case that because Russia is so big and vast, as you said, that Ukraine has fewer weapons, so they can't launch 700 in a night. They can do 50 or 200, as we saw a couple of nights ago, but Russia can shoot them down, or those that get through, and some do, that Russia is so big it can absorb the missiles and it still not affect the front line. Is that the case? Он задает вопрос в том, что проблема для Украины в том, что Россия слишком огромная, и они запускают определенное количество ракет,
и дронов. Часть сбивается, часть проходит дальше, но из-за того, что страна огромная, они банально не могут нанести необходимый урон, чтобы парализовать наши там, поставки вооружений и так далее. Как показывает практика, пока твои войска ногами не зашли на территорию, никакие ракеты, это, кстати, показывает израильско-иранский конфликт, пока твои солдаты не зашли на территорию, говорить о контроле какой-либо территории не приходится. The effect of enemies attacks by rockets or by drones, the effect is very limited until your soldiers control the land, until your soldiers place their foot on enemy positions. These attacks don't mean much. They mean to distract enemy, but as Israel-Iranian conflict shows us, that you can just annoy each other with these attacks, but it doesn't really make any sense. So you have to send your infantry and your soldiers to capture the land. It's the only thing that matters. Yeah, I totally get that. In fact, let's go to that. Let me show you a map here, especially since you're from the Zaporizhzhia area. From what we can tell from looking at some of the reports that are down here, this is what it appears to me, and I want you could tell me if I'm right or wrong. But there is a lot of activity down here around to Orhiv, and even in this certain area down here, Kaminsky. It looks like that Russia is trying to move up in the direction of Zaporizhzhia to perhaps cut some of the rail lines that then go over to help secure the Pokrovsk area. So to make that a double shot and make it difficult for the Ukraine side to defend it. Is that how you see the fighting going on from your perspective? Просит тебя немного тактического анализа по карте. Говорит, что, как он считает, российские войска наступают в сторону Запорожья, населенного пункта. И это сделано для того, чтобы перекрыть железнодорожные пути, по которым украинцы поставляют боеприпасы и технику подкрепления под Покровск. То есть он вот так это видит. Окей. Первое, на что мы должны обратить внимание на этой карте, это топография местности. Как бы еще сказать топография? Ну, топография, то есть высоты. First of all, when we look at the maps, we should understand that the most important part is the elevations and heights of the landscapes. Штурм запорожского направления – это штурм поля за полем, по сути. When Russian soldiers assault Zaporizhzhia front lines, you have to understand that it's practically a flat land. There are almost no elevations and no high positions. На данный момент, и это не скрывается никем, идет прорыв фронта с восточного направления, со стороны Донецка, чтобы зайти группировке Днепра в тыл. Now, at the moment, and it's not classified information, it's pretty much evident, Russian forces are attacking from Donetsk area to try to get to the rear of... Куда в тыл пытаемся зайти? Тыл запорожской группировки именно противника. To surround and to cut off Zaporizhzhia Ukrainian forces. Наша задача вытеснить противника за Днепр. Our main task is to chase enemy and to get him far away from the Dnieper. And which is the most important as far as you can, as a journalist, can tell? Is it to try and cut off Zaporizhzhia, or is it to try and cut off Pokrovsk? Что важнее, выбить противника из Запорожья или отбить Покровск? Однозначно отбить Покровск, потому что захват Покровска повлечет за собой и освобождение Запорожья автоматически, потому что Запорожье окажется под угрозой атак с тыла. Pokrovsk is the most important part because you have to destroy enemy forces there, and it will lead to the front collapse, and it will lead to Zaporizhzhia. That Russian forces will free Zaporizhzhia from the Ukrainian forces. Well, and that's actually one of the next questions is if Pokrovsk falls, and you can see as I'm showing on the map here
that Russia has been making considerable progress on the northern flank, or on this eastern flank, depending on your perspective. If Pokrovsk gets cut off, even if it's surrounded, even before it maybe get taken, then that leaves a large area of Ukraine open. Does Russia have the forces to conduct a penetration with operational reserves if they make a breakthrough in the Pokrovsk area? Если нам удастся окружить войска противника под Покровском или взять Покровск под контроль, и фронт ВСУ посыпется, у нас есть оперативные резервы, которые смогут продвинуться вглубь обороны противника для того, чтобы закрепиться там и тем самым еще сильнее рассечь линию фронта. Угу. На самом деле вопрос очень хороший, потому что обеспечение продвижения фронта и обеспечение продвижения вооруженных сил – это самое сложное. Это как раз отсылка к беспилотной авиации. То есть сейчас, я хочу сказать, что сейчас самое сложное – это, в принципе, закрепить и обеспечить свое продвижение. Хватит ли у нас сил? У нас сил хватит. И Покровск – это не единственная точка, где эти силы сейчас прикладываются и ждут какого-то значительного прорыва фронта. First of all, I want to say that it's a really good question, because it's everything about control. When your forces advance, and they advance quickly, you have to make logistics, and you have to think about how your forces will receive supplies, etc., etc. And Russia now has operational reserves which could be moved into enemy's breaches. And the thing is that Pokrovsk is not the only place of Russian pressure, and there are several such places where Ukrainian front lines could collapse any moment, and we have reserves ready to advance and to secure more area. So is it fair to say that Russia's operational maneuver may be changing from what it has, say, over the last 12 months, which was, it just seemed like a creeping advance on along this whole 1,000 kilometer front, but now it appears that they have the manpower and change of operational intent to maybe try to achieve a breakthrough somewhere to exploit it. Is that different? Можем ли говорить о том, что Россия собирается сменить тактику? Если предыдущий год это были небольшие сражения за села, когда успех измерялся взятыми там метрами земли, грубо говоря, то сейчас в случае прорыва Украинского фронта мы сможем наблюдать, как наши войска отсекут сразу большие части Украинского фронта, окружат их. Угу. Последний раз мы воочию наблюдали это в Судже после прорыва через трубу. Скажи это, наверное. Well, I can say that I saw it with my own eyes in Sudzha when there was the tube operation, where Russian forces managed to break through the underground communications, and the large part of the Ukrainian front lines collapsed immediately. Соответственно, будет ли этих моментов все больше и больше? Конечно, и как раз-таки об этом я и говорю, когда говорю о долгом времени четкой работы для того, чтобы, как вот правильно объяснить, да, сначала нужно работать по селами для того, чтобы дальше захватить город, и сейчас пришло время уже захватывать города. So I must say that there will be more such moments with Russian quick strikes and capturing more of the land, because the tactical situation previously was pretty much a bit of a stalemate. But now with gathered forces, and every breach can lead to Russian forces rapidly advancing and cutting off enemy platoons and capturing and destroying them. We had earlier, I guess on July the 1st, a German journalist, Julian Rupke, who's been covering this war from the beginning, said his observations were that the Ukrainian side is getting thinner, I guess,
the number of troops in a certain area are decreasing, so that it's making the Russian advance quicker, and that the Ukraine side can't stop it. And so he said, like, there may be 3 or 4 guys to cover, or 12 men to cover an entire village or something, but then they don't have enough, so they have to keep withdrawing back. Do you see the same thing from your perspective? 1 июля он брал интервью у немецкого журналиста Юлиана, ну, ты понял, о ком идет речь. И он говорит, что у украинцев потихоньку кончаются человеческие резервы, и что если раньше там деревни защищали целые подразделения, то сейчас все чаще видна ситуация, когда 3-4 человека, 10 человек максимум держат целое село, и поэтому из-за нехватки людей фронт украинцев продолжает сыпаться. Ты как считаешь, сталкивался с таким, или у них все нормально? Конечно, и в первую очередь это видно по количеству и по тому, кто попадает в плен в последнее время, и тенденцию этого, да, то есть в основном это либо совсем молодые ребята, либо это совсем уже пожилые люди. Ukrainian forces have problems in their numbers, and it can be seen both in quantity and in quality of human material. There are less soldiers, and the quality of soldiers is much worse than it was in the beginning. There are very many old people and very many too young people, and they are not motivated to fight. Потому что еще 2 недели назад эти люди работали у себя там на работе, на производствах. And the problem is 2 weeks ago, all these people were at their homes with their families or working at their factories, and then they were mobilized and forced to repel Russian offensive. And so what about the Russian soldiers? I mean, they've been fighting, many of them, for 3.5 years. Obviously, you keep recruiting every new month, so a lot of them are new. But is there any concern that the Russian fighters are going to get tired and want to go home and stop fighting? А что насчет наших солдат? Как у них обстоят дела с моралью? Вот идет война уже 3,5 года. Нет ли чувства у солдат, что они хотели бы вернуться домой и остановиться? У наших. Я бы, с вашего позволения, хотел бы немного продолжить ответом на прошлый вопрос. Я хотел сказать, что мы не обманываемся ожиданиями и знаем, что украинская армия начала призывать самый способный к войне возраст. Это парней от 18 до 24 лет, молодежь. I'm sorry, I'd like to return to the previous question and to add a bit to it. And George says that we, as a Russian Federation, we don't have any illusions, and we understand that the Ukrainian regime started conscripting the most capable and the most large part of its populace, very young people, 18 years old, and it will be a real problem. Соответственно, отвечая на следующий вопрос и говоря о морально-психологическом состоянии наших бойцов, конечно, мы видим, что парни устали, это видно в каждом видео, в каждом моем заезде в командировку, но профессионализм солдата позволяет не ощущать, и особенно успехи на фронте, это главный мотиватор вообще на войне личного состава. As speaking about Russian forces' psychological situation, I must say that people are tired, that's true, but the recent success at France, that Ukrainian front lines are collapsing, all this news are very inspirational for Russian forces. And our soldiers, who are now professionals, being at the front of this war for 3 years, they just want to continue advancing. Now, you mentioned a second ago that the Ukrainians, which you said is as young as 18, had been mobilized. That's different than what we have heard so far. But you said that they don't have, maybe 2 weeks ago, they were in civilian life and now they're on the front line. What about on the Russian side? How much training from the time someone signs up before they actually get into combat?
Ну, сначала он говорит, что 18-летние, да, это новости, потому что он об этом не очень много слышал, но ему интересно, как обстоят дела с российской стороны, как у нас с подготовкой солдат, сколько времени проходит от того, как человек подписывает контракт, до того, как он попадает на передовую. Вот у украинцев ты сказал 2 недели. На самом деле ситуация различная, она зачастую зависит от специальности и специализации человека. Подготовка длится от 3 месяцев до года. Это и является тем заделом между стартом тренировок и началом показа реальных результатов. Speaking about Russian forces and about their training time, it starts from 3 months up to the whole year, and it depends on the type of forces the Russian soldier is being trained. For some military specialization, it takes much more time to create a good warrior. Got it. So, where does that leave us then, if I can ask? So, this war's been going on for 3.5 years. I thought that the Ukraine army could possibly collapse by the end of last summer. They obviously didn't. Now then, they're bringing people in who are still not very well trained. Russia's bringing in a lot more every month than they lose in combat. So the Russian army is getting bigger. The Ukraine army is getting smaller. And yet they still fight very ferociously on the Ukraine side. How long do you, and I know I'm just asking you to project and guess, but how long can the Ukraine army keep fighting before there's a break somewhere? 3 months, 6 months, another year? Лично он думал, что украинская армия еще предыдущим летом распадется, и мы одержим победу, но проходит время, они продолжают сражаться, и несмотря на то, что их проблемы усугубляются, российская армия становится больше, их армия несет большие потери, становится меньше, они продолжают сопротивляться, делают это довольно-таки яростно и хорошо, и он просит тебя угадать, по сути, как ты думаешь, вот через сколько времени Украина, по сути, капитулирует, сдастся, через сколько ее армия развалится? 3 месяца, 6, 9, вот примерно можешь предсказать? Во-первых, Андрей, хотелось бы, конечно, напомнить им о том, что украинцы славяне, и по сути это один и тот же народ. И чем в худшей ситуации мы оказываемся, тем всегда более сильный, жесткий ответ мы даем. А ситуации более худшие, чем сейчас оказались украинцы, ее просто-напросто не существует. И именно поэтому мы и видим такой жесткий ответ. И на быструю и легкую победу рассчитывать не приходится. First of all, I'd like to say that Ukrainians are Slavic people. They're basically Russians. And Russians and all the Slavic nations fight extremely well when they are outnumbered, when they are in corner, in drastic situations, in extreme conditions. They fight as hell. And now Ukraine is just in that situations. And that's why Ukrainian forces fight really well. And we as the Russian government, we understand that this war will continue and the fight will be more bloody and it will take quite a lot of time before the final victory. Говорить о месяцах, наверное, будет слишком самоуверенно. Я бы все-таки задал бы этот вопрос еще раз через год. Speaking about how many more months it will take before the Ukrainian front collapses is a bit optimistic. George asks you to repeat this question in a year. Well, yeah, I mean that's the real issue there, and that kind of leads to another question from the Russian side. If you see that you've been fighting this long so far, is it possible that you could say it's just not worth it to keep going on and keep killing, it just never ends? Or will the Russians just say it doesn't matter how long, a year, 2 years, 3 years, if it takes it, we'll just keep fighting, just like the Ukraine side is? Может ли Россия, продолжая воевать, год, 2, 3, прийти к выводу, что игра не стоит свечи, надо как-то сворачиваться, или же будем идти до конца, до последнего, до победного? Если понимать глубинные смыслы и
не забывать отсылки к борьбе с фашизмом, то вариантов остановить, вот просто взять и остановиться, их просто-напросто нет. We have to understand that this conflict is fought also not only on front lines but on the ideological side. Russia is fighting fascism, Nazism, and there can be no peace until it is fully defeated and destroyed. So no matter what the cost, because that's I think really important for a Western audience to understand. There's many people that think, well, as long as the West keeps making it difficult for the Russian side, they'll eventually get tired and just stop fighting because they'll say it's not worth it. But from what I'm hearing you say is that this is something at the core, that you're at this part of who the soul is, if I can say that, from the Russian side, that no matter what the price, you will keep fighting until you win, even if it's bloody and long. Is that correct? Он говорит, то есть вы хотите сказать, что вы не постоите за ценой, потому что это вопрос как бы самоопределения и души, если он может так сказать, в том плане, что враг, фашизм должен быть уничтожен, несмотря на любую цену, несмотря на жертвы и так далее, война будет идти до конца. Потому что европейцы думают, что насыщая Украину оружием и так далее, они могут нас, истощить и задержать таким образом, чтобы мы остановились. Возможно это или все-таки до конца пойдем? Ну, опять же, как показывает время и то, что мы видим своими глазами, что происходит в российских городах и на моей малой родине Осетии, мы видим, что Россия цветет, несмотря на жесточайшую войну на фронте. И это говорит лишь об одном, что армия выполняет свои задачи в полной мере. Смогут ли они нас остановить тем самым? Если они нас остановят, это приведет к жертвам и проблемам везде. Ровно так же, как и было во Вторую мировую войну. So to understand what's happening, you have to look at Russian cities. And if you look at Russian cities, they are flourishing. Everything is pretty much okay. The economy is fighting. Everything is going on well. And Russian people fully support Russian army. And the main task of Russian populace now is to support its own army. And there can be no end to the fighting before we win this war. And if Europeans think that Russia can be stopped and pushed into some kind of stalemate, it's a problem, because it will just be like the Second World War. It will escalate even bigger, and it will bring problems for every nation in Europe and in Russia and in the Ukraine. Yeah, that's certainly what I'm trying to avoid. That would be the worst outcome for everybody, because no one would win in that situation. What do the Russian, whether it's the leadership, because I know as a journalist you have access to some of the higher ranking people as well as the soldiers, what do they think when they see in Russia, in Europe right now, today and tomorrow, where they're having a rebuilding conference where all the heads of state are meeting and talking to Zelensky, and they're talking about hundreds of companies coming in to rebuild Ukraine, etc., as though they've already won the war, and yet the fighting continues on. But what do you think when you see all of this focus on rebuilding after the war for Ukraine? Вот ты как журналист, что ты можешь сказать по поводу конференции, которая буквально то ли сегодня, то ли вчера прошла на Украине, когда сотни компаний и Зеленский, сотни западных компаний и Зеленский обсуждали, как будут восстанавливать Украину, при том, что они ведут себя так, как будто война уже выиграна, фронт у них не коллапсирует. И вот что ты и российские солдаты, например, чувствуете, когда вы видите вот такое наглое обсуждение восстановления Украины Западом? Мы просто знаем, кто в действительности будет эти города восстанавливать. We just think and that we understand that in reality Russia will continue to rebuild these cities, and Russia will continue to make the former Ukrainian, now Russian cities prosper. И это особенно смешно смотреть и слушать, понимая, кто действительно будет это делать. And it makes me laugh when I really start to think that no Western companies will be allowed to participate in the reconstruction of the Ukraine, and that
Russia will have to do it by herself. And is that, if I can, I guess, connect it? Vladimir Putin just had, and I think it was earlier this week, where he had, I think it was called the People's Front, Narodny Front, if I understand correctly, everything for victory. It sounds like, and of course that's what the cameras show. I don't know what it's like on the ground in Russian cities throughout the country, but it sounds like that everybody is locked into doing whatever it takes to see this through, no matter the cost. Is that a fair assessment? Он недавно смотрел выступление Владимира Путина, который вместе с Народным фронтом общался, и у него сложилось полное впечатление, что весь российский народ готов идти до конца, готов заплатить любую цену для того, чтобы одержать победу. Это так? Это настолько пробирает до мурашек, когда ты видишь, что народ готов жертвовать чем-то связанным, ну, вот, с собой, да, ради того, чтобы парни на фронте победили. И это мы видим уже долгое время. Но на самом деле у нас есть большая проблема. Мы настолько успешны в последнее время, что у наших людей в России здесь сложилось впечатление, что нам осталось всего вот чуть-чуть один шаг, и мы уже победим. И это действительно опасное ощущение у людей, которые не находятся в зоне боевых действий. George said that he has goosebumps when he is speaking with Russian people, when he's speaking to the non-military people, and they give pretty much everything. They sacrifice everything they can. They donate drones, absolutely everything to our soldiers at the front lines, and it's really is heartwarming. But it is a little bit a problem because some people who are quite far from politics, they might think that the victory is really near, and it's not fully true, because the war will be long and we'll have to continue fighting. So people are ready to sacrifice everything they have to the front, but some of them don't understand that it will take quite a lot of time to achieve this victory. But the bottom line is that there is no scenario, correct me if I'm wrong, that Russia, either the army, the leadership, or the people, would stop fighting until they get everything that Russia asked for, and that Istanbul account earlier this month, or a month or so ago, this 12-point plan that Sergei Lavrov put on. So even if it takes a long time or a medium time, there's nothing that they will cause them to stop, no matter what Europe does. Is that true? Он такой вопрос задает с подковыркой, что российское общество и российская армия, в общем, может ли кто-то из них сказать, типа, хватит, что пора остановить войну и перейти к мирным планам, которые там Лавров предлагал, 12 пунктов. То есть может ли такое общественное давление создаться, которое вынудит нашу власть пойти на переговоры? Я думаю, что нет, потому что на данный момент, по моим ощущениям, поддержка нашего верховного главнокомандующего и поддержка действий вооруженных сил, она, на максимуме, потому что время показывает, что мы правы, и время показывает, что мы движемся к победе. Это и является главным фактором, по сути, да. Почему нужно стоять на своем? Почему нужно продолжать действовать так, как мы и действуем? As far as I can tell, the support of government, the support of Vladimir Putin and of Russian army is continues to increase. So we are pretty much at the top point of this situation. And the thing is, the time tells us that everything is going on pretty much well, and we are winning. We are continuing to destroy Ukrainian forces and take the land. And so the Russian society and the Russian military forces, they have no reason and they have no idea to
question any orders, and for them, everything is going on really well. And so, last question. It's been in the news here recently that Trump, who used to say that he had a really good relation with Putin and that he thought he could bring the war to an end, now seems to be angry at Putin and has gone back and said, well, actually, we're going to give more stuff to Ukraine after all, more interceptor missiles. And then I think a couple of days ago, Trump said that Putin is bullshitting us, etc. What do you guys think about that when you hear about what President Trump has changed? И последний вопрос заключается в таком политический подтекст. Трамп изменил свою риторику резко и из друга России стал снова чуть ли не врагом, заявляет о том, что Путин ведет себя не так, как он хотел бы, что он снова возобновляет поставки оружия на Украину и что Россия не оправдала его ожиданий. Как ты к этому относишься и что будем делать с этим? Я очень волнуюсь, потому что от этого зависят сроки поставки запчастей на мой автомобиль, а боюсь, что на ситуацию на фронте это никак повлиять не сможет. Слишком уж далеко находится Трамп, и слишком уж хуже уже нам не будет, вот так скажем. Вот как-то так можно ответить, вот если ты понимаешь, о чем я хотел сказать. So Georgie is laughing, and he said that the only thing that bothers him about Russian-American relations is that the more sanctions will delay the spare parts for his American car that he uses. And speaking about the front lines, nothing from the American perspective can change what is happening, because Russia is already under 1,000 sanctions, and some more, and even more long-range missiles and more Patriot. They will change absolutely nothing. We already know how to deal with them, so it may lead just to more bloodshed, but it won't change the outcome of the events. Кроме того, я убежден, что в итоге то есть Америка окажется в той ситуации, когда она не будет тратить деньги на Украину, но будет получать достаточно денег с продажи для нее оружия. Moreover, I'm sure that the United States soon will stop supporting the Ukrainian army, and they will get just benefits from selling money to the Ukrainians and from resupplying Ukrainian army. Stop wasting money. You have to stop wasting money, my friends. Thank you. Yeah, and I'd like for everybody to stop wasting lives as well. This war has clearly been decided long ago, and it's discouraging to me to see that the Western side continues to pursue a war that cannot be won, and it causes more bloodshed on the Ukraine side and on the Russian side, pointless. And I'd like to see this war get over as soon as possible. Thank you so much for coming on today, George. We are very, very appreciative for all this information you've given us. Он бы хотел, чтобы эта война закончилась как можно скорее, перестали разбрасываться жизнями с обеих сторон. Огромное спасибо тебе за то, что был в эфире у нас. Thank you. Bye. Thank you very much. And thank you, Andre, also for your excellent translations. We are very much appreciative. Thank you very much. And folks, we're going to just shift real quick to the other show we've got waiting. We've got Commodore Steve Jeremy waiting on the line here, and we're going to come back to probably about 5 minutes and look at what the European side is doing, because they're doing a lot of crazy stuff there too that you needed to know about. Thank you very much. We'll see you shortly on the next episode of Daniel Davis Deep Dive.